ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਰਕਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਵਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। The Honorable Gentleman David Shoebridge, I would go as far as saying an honorary Sikh who stands for everything right and has the guts to say it. Gives me great pleasure and honor to welcome him once again amidst us on this auspicious day. Today we commemorate the return of Guru Har Gobind Sahib to Amritsar. The Sikhs on that day celebrated his coming with a lot of lights and festivities, and the Guru in this magnanimity not only came by himself, he got released all the 52 prisoners with him. They were all Hindu kings who had been arrested for political demeanors, and they had no chance of ever escaping the political imprisonment. Ironically, even today,
There are Sikh political prisoners languishing in jails. Their only fault is they want to stand up for what's right, and the government just puts them behind bars to keep them away from the scenery. Guru Ji Ka Khalsa, Guru Ji Ki Fatah. Thank you again to the Australian Sikh Association and the Gurdwara here for the invitation to be amongst you on such an important day in the Sikh calendar. Pandit Divas, as you well know, is about liberation. It's about freedom. But it's also about the Sikh community standing up not just for their own freedoms and their own liberties, but it's about the Sikh community doing what it so often does, standing up for the liberation and freedom of others at the same time. Because when Guru Hargobind broke free from the prison in 1619, and he was held in prison because of political reasons, because of being a strong, powerful Sikh leader. But I think what really touches my heart about the story of Guru Hargobind is that when he broke free from prison, he took with him 52 Hindu princes as well. And he was speaking not only for the freedom of the Sikh community and his own people, but also speaking at the same time for the freedom of everybody, to respect their cultures, to respect their religion. And for me, that's an incredibly powerful part of today's celebration. And the fact that Pandit Divas parallels the Hindu festival of Diwali, I think is another powerful moment as well, because Diwali is also about light and freedom. And so watching these two incredibly important cultural events come together on the same day and being here amongst friends to share it with you in the Glenwood Gurdwara. Sat Sri Akal, everyone. Pandit Divas Mubarak. Happy Pandit Divas. Happy Diwali. And may Guru Hargobind Sahib Ji's compassion, selflessness, and community spirit shine on all of us today and every day. And beyond, and may His blessings bring light in our lives, and in a world that is desperately looking for hope and goodness. It is my real privilege, such an honor to be here with you on this day of celebration, but especially also to celebrate the opening and the inauguration of the Sikh Museum. I'm hearing the wonderful history, and I mean, I'm a Punjabi myself, I'm Punjab to mere Abba Lahori hain, te mere Nanke si or Amritsar si. So our history, even though the British colonialists divided us, I don't think in our hearts we were ever divided. And I heard a lovely story today about Sidhuji and Dr. Khan, who got together and who created all the funds and gathered all the funds for this Glenwood Gurdwara to be made. So the history goes way back, but it is also very current, and the bond between Punjabis, I think, can never be broken, no matter what people try and do. So thank you so much for inviting me. It is truly a great honour to join you today on your joyous occasion of Diwali, but also, of course, the inauguration of the remarkable Sikh Museum, which we have just been looking around. These events are not only milestones for the Sikh and broader South Asian communities in Australia, but also powerful reminders of the enduring contributions of diaspora communities to the cultural and civic life of this country. As we were looking round the Sikh Museum earlier, as the Senator has just said, it stood as a testament to the rich history and enduring resilience of the Sikh community. In fact, it struck me that it deeply resonates with those values of the United Kingdom. Principles such as service, integrity, and compassion. More than a cultural archive, the museum offers a space for reflection and learning, and I found myself
reflecting a great deal in the museum, of facing our shared history, acknowledging the past, listening to the stories, and moving forward into the future. The Sikh community in the UK is a source of immense pride and strength. With roots stretching back over a century, British Sikhs have made a profound contribution across public life. As we've heard, from serving bravely in the armed forces, from serving in our civil service, to excelling in business, education, and the arts. That commitment has enriched our society and strengthened our communities. The values celebrated here today are the same values that have helped shape the Sikh experience in the UK. The inauguration of this museum and the celebration of Diwali are not only cultural milestones, but also opportunities to honour the global Sikh story, one that continues to inspire across continents. Now, back in 2015, I had the immense privilege of experiencing the Spirit firsthand during a visit to the Golden Temple in Amritsar. I was welcomed, as I have been today, with warmth and generosity, and found myself sharing a meal and trying my best to blend in, which was difficult. But a gentleman from Birmingham sat beside me and spoke about Sikhism and its virtues: equality, humility, and service. And he said something that has stayed with me ever since, and again I'm reminded of today. He said, "In this space, no one is greater and no one is lesser. We are all here to serve." And I was struck by the quiet dignity of that moment and the profound sense of community that transcends geography and background. Your Namaskar, very good evening for them. Sorry, नाम लेवा संगत लोग आज रवि शोटी उसका बहुत हुआ था इसको सभी आगे सब बहुत it's great prayer to come here when you all today on Rami Shoulders and remind us the great Guru's contribution in the liberation, and when he came around and other prisoners came along with him as well. And this is the spirit of Sikhism, to serve for others. This year we are also marking 350 years of martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji, and that's another space where Guruji laid down his life for the protection of Hindu faith, all the people who came there. In the Black Thumb Council, we took pride in when we had 550 years of Guru Nanak Dev Ji's birthday. On that day, we had a mayor hosted the reception. This year as well, I think the mayor is taking the lead. Thank you, Vishan Singh, you have returned to the mayor. We will find a date and have a reception on that day. There's a lot of contribution by the Sikh community in our neighborhood, and we as council would like to embrace it and honor it. The council has already had a Sikh soldiers statue in Glenwood. That's a reminder of the contribution of the Sikh soldiers in different world wars, War I, War II, and every year the community pays homage there. Today was the day when we had an opening of the museum. I think it's a wonderful space. When you go there, you go take the whole history of Sikhism from Guru Nanak Dev Ji and all the Miri, Siddhant that you can visit there. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,
वो एक काबिल तारीफ कदम। मैं इस गलों पूरी आस्ट्रेलियन सिख एसोसीएशन की टीम को जिन्ने मैंबर ने सारे दिलों बधाई देना, क्योंकि एक म्यूजियम एक इमारत नहीं, ये म्यूजियम ही है जो साडे इतिहास में साडी आने वाली पीढ़ी नाल जोड़दी है। एक ब्रिज है। सो म्यूजियम का होना ते म्यूजियम मैं एक बारी USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ शायद किसी म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚ ना एक फोटो देखी, वो फोटो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤੋਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਪ ਦਾ ਜੋ ਪਹੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਪ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੋਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੋਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜ਼ ਏ ਬਲੈਕ ਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਟਾਊਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਹਾਂ। I'd like to thank all our guests who took their time out to be with us today and share our joy on this very happy day, Pandishwar Divas. And I would also like to have them take something from us as a memory, as a thought, as a blessing from the Guru, that we must always endeavor to serve mankind, and that is the true way to happiness, is to look after each other, look after the downtrodden and the helpless, to give them a helping hand, which the Gurus did with full zeal and with large sacrifices.